personally salute all frontliners who have worked tirelessly and innovators who have yielded a solution to prevent and treat COVID-19 and other crisis situations, or an initiative which has contributed towards mitigating the impacts of coronavirus and providing relief to communities. I have observed abundant creativity and innovation emerging at the national, institutional, organizational, and individual levels for the past year. Now is the ideal time for initiatives like this to be explored, not only encourage development of innovation, but to manage future emergencies and crises. Sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia telah mengalami transformasi yang pesat demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sektor kesihatan, antara sektor terpenting negara, sentiasa berhadapan dengan pelbagai isu dan cabaran dalam era globalisasi ini. Fokus Kementerian Kesihatan menjadi lebih luas, terutamanya dalam menyediakan kemudahan kesihatan yang saksama, mudah diperolehi dan berkualiti. Untuk itu, perancangan dan pelaksanaan program kesihatan negara perlulah berasaskan kepada bukti saintifik menerusi hasil-hasil penyelidikan yang berkualiti. Penubuhan Institut Kesihatan Negara atau NIH yang bernaung di bawah Program Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Kementerian Kesihatan Malaysia adalah bertujuan untuk menjalankan penyelidikan yang mana hasilnya dapat memberi bukti saintifik terhadap pembentukan polisi dan intervensi bidang kesihatan. NIH telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-7 dan secara rasmi beroperasi sejak bulan Ogos 2003. Visi NIH adalah untuk menjadi organisasi penyelidikan kesihatan terkemuka ke arah meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan negara. Manakala misi NIH adalah menjalankan penyelidikan, latihan dan perundingan berkaitan kesihatan yang berkesan dan berimpak tinggi untuk meningkatkan kualiti hidup. Selain itu, NIH juga bertanggungjawab untuk mentadbir dan menguruskan penyelidikan di negara ini untuk menangani isu-isu kesihatan nasional. Kompleks NIH seluas 40 ekar di Setia Alam Selangor mempunyai ciri-ciri seni bina moden yang melambangkan kerancakan transformasi perkhidmatan kesihatan yang dizahirkan oleh penyelidikan yang berkualiti tinggi.
Dilengkapi dengan pelbagai fasiliti serba moden, NIH turut menekankan kepentingan ekosistem alam sekitar yang mampu mewujudkan suasana kondusif untuk penyelidikan. Kompleks NIH menempatkan sebanyak 6 buah institut yang mempunyai pengkhususan dalam bidang penyelidikan masing-masing. Kelancaran operasi setiap institut ini disokong oleh pejabat pengurus dan pejabat pendaftar yang menjadi tunjang utama dalam pengurusan strategik dan pentadbiran NIH. Institut Penyelidikan Perubatan atau IMR merupakan institut penyelidikan biomedical tertua di Malaysia yang diwujudkan sejak tahun 1900 oleh Kerajaan British. Ketika itu, ia dikenali sebagai Institut Pathology di Kuala Lumpur. Hasil penyelidikan IMR telah banyak menyumbang kepada pengetahuan, pemahaman, rawatan dan kawalan beberapa penyakit tropika utama di negara ini dan rantau Asia Tenggara. Kini, fokus IMR juga kepada penyelidikan bioperubatan seiring dengan trend perubahan isu dan beban kesihatan negara serta kemajuan teknologi perubatan. Sejarah Institut Kesihatan Umum IKU bermula di Singapura sebagai Royal Sanitary Institute dan dijenamakan sebagai Royal Society for Promotion of Health RSH yang berperanan melatih inspektor kesihatan dari Tanah Melayu, Singapura dan Borneo. IKU berkembang menjadi pusat penyelidikan epidemiologi dan kesihatan awam yang menyediakan data-data kesihatan penting pembuat dasar dan pihak berkepentingan mengenai prevalen penyakit dan taraf kesihatan rakyat negara ini. Antaranya adalah tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity at National Health Morbidity Survey yang dijalankan secara berkala. Institut Penyelidikan Klinikal atau ICR berfungsi sebagai cabang penyelidikan klinikal KKM dan mula beroperasi sejak Ogos 2000. Dengan 5 buah pusat kajian yang berperanan menggerakkan kajian-kajian klinikal tersendiri serta mempunyai 36 cawangan di hospital-hospital utama KKM di seluruh negara. ICR memainkan peranan penting dalam menerajui pembangunan dan pengukuhan kapasiti penyelidikan klinikal negara, mewujudkan dan mengekalkan pengkalan data klinikal bagi KKM dan juga mewujudkan kerjasama dengan organisasi penyelidikan tempatan, serantau dan antarabangsa mengenai penyelidikan klinikal. Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan atau IHSR ditubuhkan pada November 2002 bagi membantu KKM dalam pelaksanaan penyelidikan terhadap sistem dan pengurusan kesihatan negara yang membantu dalam menyediakan bukti saintifik kepada pengubal dasar dan polisi kesihatan negara mengenai taraf dan kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada rakyat. Institut ini berperanan dalam melaksanakan penyelidikan berimpak tinggi dalam bidang penyampaian perkhidmatan kesihatan negara, melaksanakan penilaian terhadap dasar dan polisi kesihatan dan kebolehcapaian perkhidmatan yang saksama dan berkualiti dalam kalangan semua rakyat negara ini. IHSR telah mendapat pengiktirafan antarabangsa dan telah dilantik sebagai Pusat Kerjasama Serantau WHO untuk peningkatan kualiti dan kesihatan. Institut Pengurusan Kesihatan IHM bermula di bawah Institut Kesihatan Awam yang dikenali sebagai bahagian latihan pengurusan. Penubuhan IHM bermula pada rancangan Malaysia ke-6 yang mana ia bertanggungjawab dalam meningkatkan pembangunan modal insan profesional di KKM untuk menghadapi cabaran dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Bidang penyelidikan yang dipelopori oleh IHM ialah aspek kepuasan pelanggan, pengurusan sumber manusia serta pemantauan dan penilaian terhadap kualiti perkhidmatan kesihatan negara. Selain itu, IHM turut berperanan sebagai sebuah institut yang menyediakan latihan berkualiti tinggi kepada kaki tangan KKM. Institut Penyelidikan Tingkah Laku Kesihatan IPTK ditubuhkan pada 2005 adalah bukti bahawa bidang tingkah laku kesihatan adalah penting dalam usaha mencapai sebuah negara maju. IPTK bertanggungjawab dalam melaksanakan penyelidikan inovatif dalam bidang tingkah laku, penilaian intervensi promosi kesihatan, kaedah komunikasi kesihatan yang efektif dan komunikasi risiko. Penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyelidik-penyelidik di NIH bukan sahaja telah memperbaiki penyampaian kesihatan kepada rakyat Malaysia, namun telah turut mendapat pengiktirafan di dalam negara dan di peringkat antarabangsa.
Way Forward NIH akan terus mengkaji dan meningkatkan kepakaran para penyelidik ke arah menghasilkan kajian-kajian berkualiti dan berimpak tinggi dalam meningkatkan taraf kesihatan dan kehidupan rakyat Malaysia. Ladies and gentlemen, our next lined-up program is a knowledge-sharing session. Please enjoy. Good day to everyone. I'm Liu from Chris Environ. Today, I would like to share on HOCl, the future approaches to disinfection. In our human history, the war between human and virus has never ended. We just struggled from the COVID-19 pandemic. Here's come again the hand, foot, mouth disease and monkeypox. Although there's many disinfectant, but how to choose the correct one? MPRA from Ministry of Health Malaysia has issued a guideline for surface disinfectant, but seems it's hard to understand for public. For a normal consumer, we need a disinfectant that effective against virus, safe to use, no side effect and no hand drying issue, easy to use, environmental friendly and no causing any pollution, and it can able to kill the virus from the surface and even for the airborne virus. In Chris, we have the solution, our innovation machine, HOCl generator. Before we start, let's start from some basic. How humans get infected. Bacteria and virus have long existed on Earth. However, not every bacteria and virus is harmful. Our human body has many immune mechanisms. It's only threatening to humans if there is a significant quantity of pathogen present. This infection triangle helps us understand more on the relationship between host, microbe, and environment. To reduce the risk of infection, we can reduce the number of pathogens by keeping our environment clean. And to boost up our immune system by practicing a healthier lifestyle, balanced nutrition, and increase our personal hygiene. Many people will confuse between the bacteria and virus, and often bacteria and fungi challenge test is only capable to prove it is food safety. And only the EN14476 virucidal test is capable to prove that the disinfectant is effective to kill virus. For virus, there's two major types, one with envelope and one without envelope, whereby alcohol is effective to kill envelope virus and never effective to kill non-envelope virus. The chart in line show that the different type of bacteria and viruses. Lucky that COVID-19 and monkeypox is envelope virus. For hand, foot, mouth disease, it's harder to kill and it is a non-envelope virus. A study from a German scientist has shown that alcohol is never effective in inactivating hand, foot, mouth disease. And to test on EN14476, there's three methods. And to full claim that the disinfectant can kill all virus, it has to pass against three viruses, poliovirus, adenovirus, and norovirus, as these three viruses is non-envelope virus and is harder to kill. Coming back to HOCl. HOCl, hypochlorous acid, is actually a compound that can be found in our white blood cells. It's effective against a broad range of microorganisms and it degrades protein by oxidation when in contact with microorganisms. Under the FDA guideline, HOCl is an approved active ingredient for food processing and production. And in CDC guideline for disinfectant and sterilization in health and facility 2008, HOCl is also recognized as an effective active ingredient. HOCl is food grade sanitizer, but it never meant to drink directly. And based on the guideline for drinking water, the free available chlorine shall less than 50 ppm. And we can see there's many field of application for HOCl.
for pets, public, food processing, agriculture, frozen food, school, and so on. HOCl has a long history. In old days, HOCl is generated by chemical mix, and the chemical mix method is often dangerous, toxic, and unstable. As the technology improved, there's come the technology to generate HOCl by electrolysis with membrane. This brings more stable outcome, and the HOCl generated is acidic form. And for Chris HOCl, we developed the HOCl generator based on electrochemical activation. Our patented technology on non-diaphragm electrolysis generate weak alkaline HOCl, in which weak alkaline HOCl is more stable, easy to store, and can be atomized and not erosive than acidic HOCl. It can be used for neutralize the pesticide, as most of the pesticide is acidic base and the pH level is close to the blood. This is the outlook of our machine. It just requires salt and water, and it can generate 5 liters of 2000 ppm HOCl in 30 minutes of process. The machine interface is touchscreen and is Wi-Fi enabled. For your information, bleach is NaOCl and swimming pool is treated using CaOCl. They are sharing the same hypochlorite acid, but is same but different. Based on the equation, we see the relationship between hydrogen ion and hypochlorite ion. In acid environment, there's more hydrogen ion and less hydrochloride ion, whereby in alkaline pH level, we get more hypochlorite ion than hydrogen ion. In this table, we notice that there are only chlorine-based disinfectants are capable to kill up to bacillus and even spore level. Alcohol is ineffective and it can't kill non-enveloped virus, as we explained earlier. And to compare the leader dose, LD50 on the toxicity, the lower means the more toxic. As for bleach and NaOCl, we often read news about some old folks fainted while washing toilet. According to this table, HOCl is at the very safe range. We have also conducted the skin sensitivity and respiration sensitivity test to prove it's safe in right concentration as well. And the most important, how effective of Chris HOCl. In the bacteria and fungi challenge test, it just needs 3 seconds to kill 99.99% of microbes with no recovery, which means that a single leftover survivor can never capable to regenerate sufficient amount to infect human again. And we did the virucidal test EN14476 under the most stringent method in different concentration and different contact time as well. And now we as Chris can full claim of full virucidal inactivation. And this is some background of Chris. Chris is founded in year 2019 before the COVID. We started to use HOCl for indoor mushroom cultivation in year 2017 and success to obtain the technology from Taiwan. Due to the pandemic, Chris have diversified its business to bottle HOCl solution and distribute to the public. In year 2021, we have our HOCl generator developed and we have obtained ISO 13485 as medical device on our HOCl generator. However, HOCl is just a small part of Chris. We are actually looking for a wider scope, the environmental control. We have branched out an IoT division to make control for physical and chemical factor, while our Chris HOCl taking care for the biological factor.
Chris is practicing scientific approach where we propose solution by understanding, analyze, and react. And for our HOCl, we wanted the ingredient to be safe, accessible, the process to be simple, and the usage is safe and environmental friendly. This is what we do in Chris. We bottle for Chris HOCl solution, HOCl generator, and we build our own machine of ultrasonic fine mist generator to emit HOCl to the air for airborne virus. And this is our IoT portfolio and experiences, and our overseas collaboration relationship in Taiwan. Thank you for all.